বন্ধুরা, এই ডায়লগ রাইটিংটি এক বন্ধু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে লিখে দেওয়ার জন্য। প্রশ্নটা দেখে নাও। রাইট এ ডায়লগ বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইউর টিচার অ্যাবাউট দ্য কন্যাশ্রী প্রকল্প। কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে তুমি এবং তোমার শিক্ষকের মধ্যে একটি কথোপকথন। ডায়লগ রাইটিং। তো চলো শুরু করি। টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে, ধরো তোমার নাম দিয়া, তাহলে টিচার তোমাকে বলছে, হাই দিয়া। হাউ আর ইউ, তুমি কেমন আছো। হোয়াই ডু ইউ লুক স্যাড। হাই দিয়া, তুমি কেমন আছো, তোমাকে দুঃখী দেখাচ্ছে কেন। তখন দিয়া বলছে, ধরো দিয়া বলছে, আই অ্যাম নট ফাইন। তখন টিচার বলছে, হোয়াই, কেন। দিয়া বলছে, আই থিঙ্ক আই ক্যান নট কন্টিনিউ মাই স্টাডিজ। আমার মনে হয় আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবো না। তখন ধরো টিচার বলছে, টিচার জিজ্ঞাসা করছে, হোয়াই, কেন। তখন দিয়া বলছে, স্যার, উই আর ভেরি পোর। মাই প্যারেন্টস will not be able to continue my studies, বা স্টাডি লিখতে পারো। আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে না, যেহেতু আমার বাবা মা খুব গরিব। তখন টিচার বলছে, ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তা করো না। there is a fantastic scheme মানেই প্রকল্প। তখন ধরো দিয়া জিজ্ঞাসা করছে, হোয়াট ইজ দিস স্যার। টিচার তাকে বলছে, ইট ইজ কন্যাশ্রী প্রকল্প বা স্কিম। প্রকল্প initiated by our ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট। এখানে একটু লিখতে হবে এই প্রকল্প সম্পর্কে। দ্য গভর্নমেন্ট, সংক্ষেপে লিখছি, উইল গিভ আ স্কলারশিপ of rupees 750 annually, মানে বাৎসরিক 750 টাকা করে দেওয়া হবে। কাদেরকে? টু দ্য গার্ল চিলড্রেন এজেড বিটুইন 13 থেকে 18 ইয়ার্স। তারপরে ইফ she wants to continue her studies after 18, অর্থাৎ 18 বছর পরে যদি সে তার পড়া চালিয়ে যেতে চায়, she will get rupees 25,000 at a time. এবারে দিয়া বলছে,
ইট ইজ আ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। এটা একটা বিরাট উদ্যোগ। হু ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দিস স্কিম? স্যার, স্যারকে জিজ্ঞেস করলো কারা এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তখন ধরো টিচার বলল, এ গার্ল হুজ প্যারেন্টস ইনকাম parents annual income is under 1.2 lakh, অর্থাৎ 1,20,000-এর নিচে যে সমস্ত প্যারেন্টসের ইনকাম বছরে, সেরকম মেয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তখন দিয়া বলছে, দেন আই ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দিস, তাহলে আমি এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো। বিকজ, এটা ফুল স্টপ হবে না বন্ধুরা, বিকজ মাই প্যারেন্টস annual income is under 1.2 lakh। তখন টিচার বলল, of course you can apply and continue your study, তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং তোমার পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারবে। তখন দিয়া বলল, ওকে স্যার, I am now very happy, thank you স্যার, স্যার আপনাকে ধন্যবাদ। টিচার বলল, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। ব্যাস হয়ে গেল ডায়লগ রাইটিং বন্ধুরা। তাহলে ভিডিওটি যদি কাজের মনে হয় অবশ্যই লাইক দিও, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ।